Gambia show. I'm your host Thomas together with Pasadena Secker. And we broadcasting live from Raleigh, North Carolina. Today our guest is none other than Sheikh Omar Faye, who has served the Gambia in the armed forces and also as a diplomat here in the States in the embassy at the Embassy of the Gambia in Washington, D.C. We'll be talking to Mr. Faye a lot about his career and his work at the embassy and the way forward with the new Gambia. Mr. Faye, welcome to the For the Gambia podcast. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. I am very pleased. Thank you very much for having me. It is indeed a pleasure. All right, let's jump to it right away. You joined the military. Most people do certain things because they are looking for something. If you're going to school, you're going to school to get education and make sure develop yourself and a career. If you're working as a mechanic, maybe you have a passion for it. What was the motivation and the reason behind you joining the army? I think it was basically a British Army major called Major Clive Lee, who was officer commanding of the British Royal Engineer Training Team that used to be in the Gambia sometime between 1981. And we played rugby together at the MRC. He found me, he told me clearly, he said, the Gambia has not got an army yet. I bet you'll be a very good military material, a potential officer to go to places like Santos or something. Will you be interested to do that? And I said, hey, why not? This is what triggered everything. No ands, ifs, or buts. It was just basically somebody who came with the idea, and I concurred with him, and I went for it. So, Mr. Faye, just going back a little bit, can you just give us a brief rundown of who you are, your family, and your childhood days, some of the schools you've attended, just some of the things that you can remember about those days? Yes, thank you. Man mangi judo Dobson. I was born in Banjul, 7475 Dobson Street. And my dad took me to Dara at the very initial stage. You know that there's a mosque in the compound. After we pray Fajr, my dad will give us about an hour of tutoring, me and my brothers. And then Nonla for Kumasi School, Winley Primary School. It was at the dead end at Dobson Street, behind where Muslim High School is today. Fofumoy, Winley, Agmalfa, they were very popular primary schools in those days for Banjulians. Fofula Neka, under the head mistress, Fofanekon Moy, Mrs. Joyner. She is the mother of Sonny Alade Joyner, Rami Joyner, and the Joyner family at McDonald. Mr. Martin Nita Mungfa and Majoge for them. Island, Astagfirullah Mojogefa. I went to Georgetown to do my primary six. And by the way, I have to give kudos to Alhaji Musa Fati, who used to be a teacher at the Armitage High School. And he was the husband of the late our sister Betty Cham. I stayed with them because Musa was very close to my family. I did my primary school, six at Methodist Primary School in Georgetown, and then I proceeded to Crab Island Secondary Technical under the leadership of Alhaji Kama Baji and Mr. Ibrahim. They were the people in charge of Crab Island. And when I was at Form 3, I bumped into a gentleman called Reverend Father Joseph Goff of blessed memory. And I think Goff found me just like Major Lee saw me and said, I am interested in giving you what they will call an athletics scholarship. That's the first time I've heard that in Lolu Musmakodega. Maybe it was not something very common in the Gambia. But I think Father Goff had the capacity to pay your fees, buy your books, and build you up to something that he believes you can be, because maybe he saw the potential at a very early stage. My dad was very happy, excited. He even bought me a bicycle. I was one of the few at Dobson Street who can boast of having a bicycle at that time, because not only that, it was very, very expensive. But yes, the dad was very happy. Father promoted me when he took all my paperwork from
Crab Island and got me to St. Augustine's High School at Form 3. And I was there, and I always remember he said, friend, you have to play sports, you are admired, and make sure you work hard on your books and you're respected. This was Father Goff, who had helped and saw me until I completed my O-levels in 1979. And then from there, I went to Muslim high school, and I was teaching there physical education. I was hired by a gentleman called Alaji Sheikh Juf. He gave me that job, and I was there for a year. I taught physical education and a part-time geography. When Musa Sane had other issues to take care of as a senior teacher, I filled in for him at Form 3 and taught geography to those who were there. And in 1981 November, that's when I went to the Pioneer Unit. And Farafenye, the army was not in yet. In 1982-83, I was transferred from Farafenye to Bakau at the depot because of Ndaunjai was there as commander of field force, and I was at the office, the accounting office, under somebody called Inspector Juara, until we were selected as cadet officers to start the nucleus of what is called the Gambian Army today. I think that sums up the background, my background for now. Mr. Faye, it looks like you've been representing your country since 1979. And when I talk about that, I'm talking about your sports career. You've represented the Gambia in the World University Games in Mexico, which was in '79. You also represented Gambia in the Commonwealth Games in 1982 in Brisbane, Australia. You also did the World Championships in Helsinki, Finland in '83. And in 1984, you were the flag bearer of the Gambian team that represented the Gambia in the Olympic Games in Los Angeles, USA. Can you just give us a brief rundown of some of these things and what were the sports that you represented the Gambia in? Thank you very much. It's quite interesting. Lolu dafa nekk am njëriñ. Father Goff contributed to that very foundation. It was in '79, my last day in high school, that I was, identified when I became the best 100, 200 meter sprinter. So Father Goff played a very vital role. Of course, my brother, the late Sheikh Tijan, who used to be an Olympic champion himself, the first Gambian to win a medal in the Commonwealth Games in Christchurch, New Zealand, in 1974. And he represented the Gambia in the Olympics in 1976. Actually, he started representing the Gambia in 1968 in Mexico. And if you will just allow me just a couple of minutes, I think listeners will benefit, especially the younger generation, to know that this gentleman, Sheikh Faye, started to represent the Gambia in 1968 in the Olympic Games in Mexico City. In 1970, he represented the Gambia in the Commonwealth Games in Edinburgh, Scotland. In 1972, he represented the Gambia again in the Olympic Games in Munich, Germany. And in 1973, he went to the All-Africa Games, the first All-Africa Games in Nigeria. In 1974, he went to Christchurch, New Zealand, representing the Gambia in the Commonwealth Games. And in 1976, that was supposed to be his last Olympic appearance, actually in Canada, Montreal. This was the gentleman who brought me up. He's my big brother with the same father and mother. But I lived with him at the depot, then Bakau, where the camp is right now. That's the guy who also instilled a lot of those sporting skills in me, including Dudu Juf, Bambanjai, Chico. The list goes on and on. These are people who has helped to build my sporting career, of course, with Father Goff as the main man behind the scene. So I started in 1979, University Games in Mexico. I was a 100, 200 meter best athlete then in the Gambia, and I thank God for that. I was basically an all-rounder. God has just... I've not done any training for these sports, my brothers. I played volleyball, I played basketball, I played rugby, I played soccer. And so I used to win this trophy they called Victor Ladora, the best male athlete. I always refer that the only person that did this before me was my brother, by Malewada. He was an all-rounder,
and he was one of the best out there. And then me and him used to always be. I remember even putting him in my relay team, 4x100 meter relay at the Makati Square, and everybody was questioning why I put him in the team. But I knew Male had the confidence and the zeal, and I put him at the number 3 leg, which is the shortest leg you will run in a 4x100 meter relay. And Male took the number 3 and gave me the baton at number 4 to end that race. And of course, St. Augustine's came first. So after Mexico, I as you said, I went to the Commonwealth Games in Brisbane, in Australia. We still had Dudu Diouf, Fred Evans, Bamba Njai, Banana Jaju, Georgiana Freeman, Amin Dao, Jabu Jawo, Peter and Paul Cisse, Shirif Mboj, Bambo Fati, Usman Dur, to name a few. The list goes on and on. And these are some of very prominent athletes of the Gambia in those days. After the Commonwealth Games in 1982, we went to the World Championships in Helsinki, Finland. And there we found Abdul Kabir of Gelewar. Abdul Kabir Ngom was residing in Helsinki with his wife. And we did our competitions and spent time with the Gambian community over there. And my last international competition was when I held that flag at the University of California, Los Angeles, where we lived. And then that's when the Gambian delegation went to the Olympic Games, and I was the team captain, still under the leadership of Capi Dudu Diouf, who is now in charge of the Gambia Olympic Committee, and he was the Secretary General of the Gambia March Athletic with Fred Evans, Kaba Bojang, Chiko Njai, Badu Jase, and several others. So this is really what my sporting career was: 100 meters, 200 meters, and I always anchor the number 4 baton at the 4x100 meter. That's basically what I did. Do you still work out? I do a lot of walking. Remember, I'm not getting any younger, my friend. Very soon, I'll be celebrating. Well, I'm not 60 yet, but I'm getting very close. But yes, I do a lot of walking around. I like to walk because it's a therapy. Mm-hmm. And my kids put me in the gym the other time, but I get off work so late. So now, if I can go to the gym, I'll just change and go take a walk. But it's helping, man. The walking is excellent. So I wish I can do more, and I'm planning to do more. Mbadu mag dikka na léegi. Waaw dëgga maa ji xew-xew yi nag ayut ñu ne ñàkk xew a aay. Waaw ñëw itam dëgga maga ngee ñëw suma xarit yi léeg-léeg ñu tooñ ma ne ma daal fi mu nekk may leen waaw dëgga comme li ma waa ji wax bi ma am interview Voice of America rek mu ne ma retired major but not tired. Kooku daf ma dee tooñ all the time. He's the anchor at the Voice of America. ñu mag fi mu nekk nii bro te ñu ngee ñaan yéen itam yàlla yokkal leen bu baax a baax ñun tam ñu yàgg fi loolu te wér. ñun ñëpp ñu am Allahumma amin. ñu dellu si time booy dugga si army. What is it that has stuck with you in the military still now that you still have and value most? Digga. My brother, the army is what they call the esprit de corps. It's an army. Man, if I had my way in the Gambia, they introduce national service, like in Senegal, in some parts of the world also. Xale yi taxawaalu wala xale yi wàcce te amaguñ fuñ ga nekk ak doomi Gambien yu baax nga introduce national service. Army dafa dimbale nit. Man am na difference tuuti ak sumay bokk ñoom sax nangu nañ ko. The way I operate is completely different. soo yaree nit ki ci army bi su jógee suba du xaar kenn lalal ko lam du xaar kenn defal ko dara yooyu mooy army daal tarbiyu la. su doon ci ji la li nga dégg tarbiyu mooy yar rek. army yar la. So man daal dëgg army daf ma dimbale bu baax te moo tax suma baay bi ma faa dugga daf ma ne ma ñun day sama am Sheikh Omar Faye waxoon na ne kenn ci njaboot gi wala ñaar ci njaboot gi sol uniforme di saaf réew lu baax la. So moom du stobut ma daf ma ne ma bismillah comme que kay loo tànnal sa bopp la lu baax la. So loolu army bi daal mooy that bedrock of discipline and yar ak teggin. Loolu army daal suñ la ko jàngalee dëgg loolu mooy nekk benn ci sa jikko yi dafa nekk yar ak teggin. That's good to know. Now, while you were there, how was the army like? Your group, was there any dysfunction? Was there any division?
Like in any group where these people are allied to this group and these people are allied to the other group. No, we say, God, thank you very much. We were all together bonded, because that cannot happen. In a real professional army, if you do that, then you're in big trouble. Because you need one another. That's why that's why we say esprit de corps, body. There cannot be groups in a professional army. If you see groups anywhere, that's not an army. Call it whatever you want, my friend, but you cannot call it an army. Ñun biñ fa nekk, we had one commander then, Colonel Ndaw Njai, Momadou Ndaw Njai, a very good elder brother, a very good Gambian, who was one of the best soccer players in the Gambia that a lot of people didn't know. He was also a marksman in the army. The marksman, this guy, was a good shot. And he was once ADC to Sir Dawda. So Ndaw Njai mom lañ joxoon the task of getting the army. But we were all together. We will all stick together as the first company of the first battalion of the Gambian army. So ñun amuñu woon the problem of ñu naan kii lii la kii lele la. No, loolu fu mu dugga rek, then the roles will change, the name will change, and doo mun a perform, because a professional army yooyu amu fa. You just have to be a professional. You either can perform or you cannot perform. And most of the guys, I remember, were sent to Sandhurst, sent to infantry officers basic at Fort Benning, Fort Knox, Fort Gordon. I mean, so it's not Pakistan, some tough military schools. So fofu so fa ñëwé amut ay yëfi group mooy yëfi mediocrity la. Yooyu yëfi caaxaan la. Ay kii xeet bii la, kii xeet bële la. Loolu kon yéen parewuleen a liggéeyal seen réew. When the Gambia stands, there's nothing like tribe. There's nothing like nepotism. There's nothing. It's just the people who has it will deliver. Wow, dinaa d'accord si loolu noonu in one aspect, but dinaa si ñàkk a d'accord in another way, because the reason lu tax ma laaj loolu will bring my follow-up question mooy suñ néebo si Sénégal musu ñoo dégga foofu noonu coup d'état musuta am, and how they do it, I don't know. I'm not a military expert. But Gambia, we've had our own share of coup d'états couple times. Ba pare am na yoo xam ne déggoon nañ ne bëggoon naa am mujjee gi amutoon. Yow booy nekk si army bi, was there any time boo xam ne yow you thought about that ne you know what, I have to get involved in a coup d'état, or were you approached by anybody pour nga involved in any coup d'état? No, kenn should approach put ma involved in coup d'état te musuma ko musta nekk si man, even though I've been accused a couple of times ñoo xam ne dañ dee bugg a dem rek pour satisfy ego nit wala pour wax lu amul. Am na ñoo xam ne they just wanna, dog that brings a bone will carry a bone. Am na ñoo xam ne dañoo bugg a dem rek pour justify am luñ wax ñu wax, waaye Yàlla dafa def ñaar ñi nit ñiñ ko wax dañ leen ne du dëgga. Ñun xam ne kii, and we know his loyalty. Why I've been accused of, because of Banjul Ladika, I was a senior officer and I had a lot of following soldari because of the way I treated them. I treated them with respect, and they knew that, Yàlla daf ma dimbale. I had some good training myself. So dama amoon cër boobu suma diggante ñoom. So people felt ne with that following, knew them. Why soo gisee Gambia itam di am coup biñ amoon. I mean, some strategic security mistakes more help. So you see Senegal do mun am façon coup yi boy. Senegalese dafa am what they call that balance of power. You have the gendarmerie, you have the National Guard, you have the army, you have bad blende fele, bad para fele, bad arti fele. You have so kenn nit du mun a jóg rek def dara. So amoon nañ ko ñun itam, and that's why it was a big mistake. Press Jagne dañ ko waroon a bàyyi mu continuer liggéeyam. Moomoo ñoom Congaan, ñoom Sheriff Mbay ak boy si fa nekkoon. It was a very good team. Loolu dina doon balance of army bi. Ba nga xam ne ñun duñ mun a jóg def dara because of the tactical support group ñu ngi fa woon, and they were very strong. The Gambia police force were very strong on. Waaye soo demee amoon na temps army bi rek a fa nekkoon. So bi fa army bi nekkee Sir Dawda magoon na. Am na yoo xam ne mënatu ko woon a contrôle, ñi nekk ci booram ñeneen ñu bari ñoom yi neen they were busy, ñeneen ñu ngi doon xeex ci seen biir conflicts kii di xëccoo. I mean, so vacuum am from nowhere nga gis benn second lieutenant ñu ne demonstration am xawma lana am di ñu ne coup d'état am na. So lii mooy li xew. It's not something that was supposed to happen. It's not good for Gambia. We didn't need anything to do any coup d'état. I mean, Gambia is too small for those things. Now, still talking about the coup d'etat, where were you and what was your reaction when Jammeh took over in
July 94. 94. I was at Fort Leavenworth in Kansas City attending the Command and General Staff College course that I was the first Gambian officer, and I thank the Gambia for giving me that opportunity. I was the first officer for them to course Bobu. In Chikobidi, I'm Fofula Mafeka. That's where I got the call from the commandant. Put Nema yo, Amnalo helps in Deka. And that's I was out of town. Oh, okay. And what was your reaction? Did they ever try to call you back? Because you were a head, you had a very high ranking position, in the army during those days. I mean, when the coup happened, and I'm sure you know all of these guys who did it, did they ever try to call you to come and join them or anything like that? Yes, actually, I was the battalion second in command in Yundum camp. So the infantry lineage, I was the most senior. Canada was senior one, more the Nigerian battalion commander. Then Nyonyo was the Nigerian training team. Why after we were moved to army headquarters, because Nyonyo don't give a start to build up a regular and a proper Gambian national army. So they set up an army headquarters. You have a big building. Former Chinese embassy Musaneka in those days, Bobu Yentam Yenegena Young, the grow up, but there used to be a Chinese embassy on Marina Parade, Nyun Fofula Nekon. So Fofula Joge man in the US. Why yes, all Nenma, the embassy here wrote a letter, I think signed by Amit Diba, our sister. She was in Dakar. Actually, she's my neighbor also in the Gambia. So in Kiri, Boka fence, Mboka Lenyitam, because of sister Nyom Omar Dibala won. Saying, she tell me by like you. But bottom line, Bidal Moy, Momo Pinda, ne guy in Adelu. They need some services. And then I was with my brother, who's a retired field force and who stayed in the Nekan America for quite a while. Muset later be, you whole command mamo. Mandal, Sumaraka. Man olu male. Nane ko ha, I don't trust these people. I'm gonna say him there wahe yanna ko yalle yerem. So lolu mo hell. They wanted me to go back, but that's where everything ended. I just, I agreed and conceded to what my brother has advised because of his experience. Ma wahne munema you're a major. You're talking about second lieutenants. Yo hamulo nyisa. Yo nyi so de me fofu suma lolu. I'm gonna say waham numde wahe ma degalum wah. So that's what happened. I mean, I stayed back. They wrote to me. They've reached out to me the first 30 days or so. But I think the advice was it's better to stay away because these people could them send kanam they will get rid of you. That's what happened. Well, taking your brother's advice and saying that you might not know them. At that time, did you know who Jame was and the other coup makers who were there? Do you know any of them personally? Yes. Yankuba Toure, Muyiwanchi Group, he was a corporal in my company when I commanded Charlie Company. In a little interview, the important, I'm not going to on codify Kilva, so that people will know the truth. Over the 22 years, information because of the ground was very hostile and people were worried. And I don't blame them. Either did I blame myself. Under normal circumstances, while time la from errors from am. So coming back to your question, Yankuba Toure was a corporal in my company. Man fuma neka Banjul, ñepp xam nañ ne Yanks was always with me, suma boy la won. Gambia dafa tuuti Banjul dafa tuuti ñun ñëpp xam nañ suma rakala. Suma dem bitiki ñoom Seydou Gaye wala fuma dem fuma hang out ak koto yooyu Yanks was always with me. Yankuba Toure so xam naa ko. Edward Singate da fuma daan dem town yenn yi daf ma daan toppa suma rakala. Time sax mu ma tooñ di ma fàttali ne man maa ko daan wax ne alxuraan xëjut ci boppi nasaraan. He was, one of the Kanati. Sadibu Haidara just transferred from Jandar. Mom Jandar Borila Nekon Bakau. Mutud 1 month, 2 months, I've been through my office, new buga change, put mu transfer to army. And we took the paperwork to the Ministry of Defense, put new def change be. Because you amun won the authority put defco. After all, just nenko clearance, but transfer ko to army be mu ñew.
suma dégg sax ñu bari ñu wax lu bari ci loolu so it's a very important information. Okay, former president Jammeh lieutenant xaw ma miinantew maa moom mais xam naa ne su ma doon dem seeti congaan dina daan gis ñuy jóg di ma salute su ma xoolee cong sax ma daan wax ne ñoom kanilaay la ñoom Jammeh la. am na time itam moom fàttali na ma ne loo xam ne man fàtte naa ko mu ne mu ngi doon jàppoo benn Nigerian ma ñëw ne ko ma ne suma joolaa bi bàyyil ñii dañ la tardel dañoo waste sa time doo dem toppatu sa soxla so man miinuma ko. Yeah, because he was not part of us. He was part of the gendarme. Nigerian Army training team bi ñëwee Gambia ñoom ñoo recommend to Sir Dawda and the government ne nañ move the military police to the army because the military police belongs to the army. But the military police used to be with the gendarme. So Jammeh loo tax ñun xamuñ ko defu ñoo moom benn training. Su fekkee ne loolu answer na sa question pour ñu def coup bi. Ok waaw comme que kii xamoon na la Yankuba Touré ak Edward ñoom after bu coup bi amee am nga any relationship boo xam ne wax nañ la ne you know what mun ngaa ñëw liggéey wala it's better you stay over there because ñun sax xamuñ la ñëw liggéey or did they confine with you about anything? Kenn ku ma fàtte itam bala ma answer question boobu Sabally was also part of the team. He was a second lieutenant. Bi ma nekk the chairman of the inter-service sports committee. Moom laa bàyyi woon mu amel ma athletics yi ak yooyu. Okay. So xamoon naa Sabally itam he was also in Yundum si suñu rakk yi la waaye moom dafa noppi su ma déggee after lu boy di def du ma gëm sax ne ñii ñoo ko def because he was very very quiet. Waaye you never know nit su noppee lu mun a def. I don't know, I was in there, so go dum ci waxagum dara. But coming back to luma laaj nga ne ndax after bi ma delloo Gambia tingaate wax na ma mu ne really they wanted me to be the army commander. Loolu la ma wax after mu ne they wanted me to be the army commander waaye ma ne leen suma raka ni ko doon dama fee ñëw sax ngeen tuumal ma ci dara ba pare jaaxal ma suma adina because ñoom ku baax ku nekk foofu ñaareel so te man ni ma dee xalaatee dafa utee man am na yoo xam ne ni kon duma ko nangu duma ci bokka te kon dinañ ma they will try to get rid of me man loolu rek laa xalaatoon mun naa am itam loolu du doon musa am waaye nit ku nekk yàlla daf la jox xel pour nga xalaat waaye after moom loolu la ma and he was in charge of the for na am na time mooy woon minister of defense or something. Okay. Yeah. All right. That's good to hear. Léegi lu ma bëggoon ñu dugga mooy before ñu ñëw si embassy bi boy nekka Liberia in 1990 ak 91 time boobu was one of the most dangerous times in Liberia. Liberia ba léegi they are recovering from their civil war. What was your experience like? Lan nga fa jàngee ak what were some of the things yoo xam ne gis nga ko fa loo xam ne ba léegi moom mu ngi àndaa yow? Gis nga Liberia actually di nga dégg over the years nit ñi di ci wax yu bari te ñu bari ñu ci wax sax nekkuñ fa woon wala daal xamuñ ci dara dama foog ne yeneen nit ñi dañ dee am time daal pour di wax waaye daf dee baax bokk na ci caractère nit balaa nga wax dara daal nga xam ko man I will encourage myself and even Gambia especially the new Gambia the young Gambia the new generation caractère nga build up ba nga xam ne li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam nga toppa ko bul mere nit ki ba waxal ko loo xam ne defu ko bul buggal nit ki itam ba égal ko ci foo xam ne eggu fa soo cegee Quran bi suratu Yusuf verse 81 mu ngi koo wax wa ma shahidna illa bi ma alimna doo mun a seede ndere ci loo xam so baax na pour dëkk Gambia su waree baax dëgga foog jikko boobu ñëw ci ñun ñëpp Gambien yi ba nga xam ne balaa ngaa waxtala daal nga wax lu la óor suñ ko amee dina dimbale suñu réew mi Liberia man maay di first company commander in fact am na suma benn kilifa bàjjen boo xam ne sax biñ ma selecté pour ma nekk commander bi daf ma ne ma xanaa yow kenn rek a fa nekk lu tax rombal nit ñi ñëpp yow Gambia musu ñoo involve ci peacekeeping yow ñu ne Liberia dégg ngeen ñu ngi rey nit ñi bor bu set mu ne ma yow da nga war a wax sax ne da nga war a am medical excuse ma ne ko waaye man rus naa wax loolu ma ne ko man training bu ma def ci suma life yëpp yëfi army la fi mu nekk nii time bii la ma suma réew soxla ma ne ko loolu dee sax moo ma ko gënal dañ na lii sax musuma ko nettali but yes man ma command an infantry company foofu laa gisee soldats yi di bidda application pour àndaa man Liberia mu daf ma jaaxal torop ma appoint twice yi yàlla def na ne mu ngee dunda xëy na mu ngi maa dégg Captain Johnson wala dina ma déggi mu ngi Atlanta bi ko dama trust on judgment am kooku laa appoint on as man suma second bàyyee ko
admin bi did. Because normally a second in the battalion or a second in the company, more they are administrative work. Man, I am busy formulating plans for the company to move from A to B to make sure that no one get killed. So if you administration and logistics, you don't go buy a kit up at you. So that was Captain Johnson. Then you got the option matana my officers. And I remember Pa Ann was one of them. I remember Kambi was one of them. Suma boy Nyom Sampier Mendy. These were the officers that I felt were good officers that I wanted to put new under man, you know. So man, I had that privilege knew them Liberia. Why linga hamne munta gena ci suma mind bente. Moy when Samuel Doe came to the free port. And I was told that it was unannounced. Mom family waxtoma jotol. Mu génn ci executive mansion bi ak benn convoy bu gudda nguuram gi yépp nekk ci convoy boobu waaye ñun ci fajar googu lañ ñu commandant bi ci lañu Arnold Quino, he was a lieutenant general, a Ghanaian commander, pour wax ne Gambian contingent bi they're moving out of what they call the inner cordon ñu dem to the outer cordon. maa ngi fàttale ko sax suma benn boy dama ragal ne kambi la de benn ci moom doon bëgg a complain ma ne ko orders are to be obeyed. Gis nga orders suñ ko joxee dañ def luñ gaay wax. I remember, I think if I'm not mistaken, mom la wala mom na nekk waaye man dama foog ne mom la woon because Kambi dafa tàng dafa dëgëroon which is good. Always baax na ngay am nit koo xam ne ci groupe léeg-léeg nga wax lii nga gis keneen wax léeg-léeg daf dee help groupe bi. Yàlla def na ne daal génn nañ ndeke ci suba si dooya ngee ñëwa government am. Man I remember foo naa ne rey nañ about 67 nit foofu ci Freeport bi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Man bi maa génn suma office di jël suma bagage yi mujjee maa ngi doon jéggi général yoo xam ne rey nañ leen ba pare. My brother man maa ngi laa wax loo xam ne gis nga coow li bari na wax bi bari na waaye nañ def record si on ndax nit ñi learn from yéen li ngeen am nii sax fa na yàlla leen ko may mun naa am ne lii xëj na su ma ko siyaayee itam bariwul waaye dañ ko siyaa pour ñu jàngee ci ne bi maa génn out of that office I think Captain Johnson suma second in command mu fa woon fekk maa ngi doon jël suma final kayit yi pour establish man suma infantry company at the outer cordon of the Freeport. They brought in the Guinean contingent pour ñu nekk di inner cordon fala gars yi ñëwee Prince Johnson ñëw a tiimam infiltrate security bi gars yi ñëw reyante ak gars yi doo yi noonu lañ téye Samuel Doe foofu ku la wax leneen la wax ba doo noonu lañ ko téye waaye fekk ñun suñ fa toogoon dinañ rey Gambien yu bari maa ngi sant yàlla order bi ñu jox noonu daf ñu dimbale because suñ ñu joxutoon order bi ñun lañ doon fekk foofu te óor nam ne ndongo yi duñ doon nangu sam Prince Johnson ak gaayam yi attaque gaay doo yi kon xëj na nañ doon rey itam ci contingent bi ñu bari so yàlla moo ñu sutura. Go ahead. Wow, so lii happen ni time in Liberia bu ñoo def the Truth and Reconciliation Committee you were not contacted or any of your members. Fan lañ ko defee woon Liberia. Wow. Man I was lost xëj na boobu maa ngi Atlanta or something. Man, I knew that was going on. Why pay much one attention? But no, nobody has ever contacted me for like man lumala wax ni. Wow. I mean, pour nga jegi I knew mom lolu mom it must have done something to you. Yes, it did. Why xam nga time bobu fatalekul ne def na a training yu bari yo xamne amna simulation yu mel nonu. Why na reality bi mooy moo tax maa ko plan boy may leen nga gis ku toog téye bugam di wax di coow di di preach the gospel soo ko yóbboo on the ground xëj na yow li nga mun sa half bi du ko mun xëj na moom ngi toog sax di la ŋaat nga te yow xëj na lu ngaa def waaye dama laa ne loolu moo xew ñuy jàll te ñu ci bari nag général yoo xam ne la moom mu ngi leen promotoon tu général te ñooñu ñoo bind kayiti angale sax dafa jël ay mbokkaam so ñun waroon nañoo laan lessons yooyu di cran seen tribe boobu moom la sa waa ji jël promote ñu ci bari ay général yoo xam ne moo duggee yal na ko yàlla yërëm yéena daan dem sax di leen dimbale ci binda yéena yiñ soxla so man noonu laa jégee ma dem at the entrance of the Freeport foofu moo nekkoon suma office I still miss my soldier who was very close to me waaye nag yàlla def na mu ngi dunda ben tey de demul fenn kooku mooy woon the closest soldier fi man mu ngi tudda Kekuta Cissé. So that means that that was your closest near death experience boo am in Liberia. No, am na beneen bu ko gën a graaw.
Which was it? That was the day that ñaari soldat ñu rey leen. Wow. ñoo xam ne they were in my company. They were Gambians? Gambians. mus ngaa dégg Samsudeen Sarr ne eventually gars yi yónnee nañ ko moom moo xaw ma ñan dem exhume bodies yooyu. Yep. Sam has always been talking about that. Those two soldiers were in my company. Sama Jao and Bojang. Bojang moom lañ tuddee reñ bi nekk biir Kamari léegi. Sama Jao fo naa boori Basse la jógee woon. Man maa ngi doon dem inspection dama doon dem round the troops. That's what they call a stand to. In the army suba teel at first light. So gars yëpp dañoo nekk stand by ma dem round positions si. Today dama need pour adjust yéena ma adjust ko depends on where fire is coming from, what they call defilade or enfilade fire. Waaye yooyu is more of a military thing. Xëy na duñ dugga ci yooyu torop. Waaye daal dem naa round before suma round jeex. ay dóor ñu benn RPG. The rocket propelled grenade boobu. da nga koo teg mun nga koo teg ci sa mbaga. am ko yaa ñun ñëpp a ngi ko gis léegi ci film yeeg ci loolu fi mu ñëw dal dafa ñëw dal ci foo xam ne ci lifin la ci taamaak la ci ci dar bi comme tali waaw tali nii waaye dafa am splinter su dalee dafa tasaaroo su la laalee rek loolu mun na laa yóbbu àllaaxir loolu moo dal booy soo ñun ñu withdraw dugga ci biir teg cover waaye ndekee benn boy bi gaañu sax daw na ba dugaat ci biir néeg bi benn boy bi gaañu daw na ba dugaat ci biir néeg bi because when it happened everybody did what they call take cover. Loolu is a normal military expression. So dégg am na benn boy Sanhos daf ma daan tooñ benn boy arab fo naa Saudi Arabia la jógee fu ñu gisee da ngaa dégg mu ne take cover loolu yëfi army la. So, but anyway, unfortunately, we lost those two. Foofu mooy woon something that I felt. Near-death experience. Near-death. Maba Job was with me. He is my brother. He was working at the army headquarters. Ñoom nekkutoon moom ñoom ak ñoom Guèye ñoom ñu ngi woon ci headquarters bi with General Quino waaye man maa ngi woon a boy on the ground. So yàlla def naa jiren si ñooñu dimbale bi ko ñun musu ñoo am experience si loolu. pour sanga body si yenn leen yaara yirem aji jiitu yooyu noonu foofu that is a very powerful information and xam nga yi daf dee baax nit di ko xam waaye yow amoon nga any interaction with Charles Taylor or Prince Johnson? Any personal interaction? Did you meet them in person? I met Prince Johnson in person. Mus naa dégg sax ci rajo yi kenn ku wax ne Prince Johnson mus na maa fekka ci airport bi xaw ma ne ko kooku dafa jaawaatule man musuma tase Prince Johnson Gambia. Xëy na Modou Gueye la bëggoon a wax mu juum moo tax ma ne la su ñoo joxe information for the interest of the future. Verify information yi ñoo joxe because dafa serious yéena yi nga def yenn allegations yoo xam ne amut loolu baaxut. Right. ba fa mislead itam xale yi waaye Prince Johnson fa naa ñoom xam may moom mit naa ko we patrol around their base. ñoom mit naa ak soldats yi ñoom xam nañ waaye nag they admire the Gambian trip xam nga ñun suñu gars yi they were very likable. yi seen uniforme yi dafa set ñu ngi police even ñu ngi woon ci war zone. So yes, I met Prince Johnson, but I have never met Taylor because Taylor was the enemy. So Taylor was always behind the lines, behind the enemy lines. Unless mu door on the meeting in Banjul where bi dogo ñaaru ñëwee ba door di ko bombardé. Ci la and asked for a ceasefire. Okay. So Lulu brought him to Banjul to come and meet Sadauda then pour guy meeting pour Jema organize ceasefire. Okay. All right. So, Mr. Faye, that was a good lesson about your military career and everything that happened in Liberia. Right now, I just want us to move to your diplomatic career now. Okay. Initially, you said that they invited you after the coup, but you declined. Yes. Why? I mean, what happened until you changed your mind to decide to go back and served in the Jammeh government? moo tax daf dee baax su nit waxee ne man dama yàkkamti daaw dem jëli liggéey. I was invited in 94 delluwuma Gambia ba 2005 foo nga ne kooku ku yàkkamti du mel ni man. Man yàlla laa gom
ak ndogalam. So li xew mooy after 12 years biñ ma ooyee when am jaame ñum yóoni ñu contact ma ñu contagante when he came to New York in 2005 ñu arrange ma amee meeting ak moom. And I was supposed to meet with him for about 30 or 45 minutes. We met for about 7 hours in his hotel in New York. Mambure Njai was the Secretary General. And I think Momo, Boise, Nifanekon, Nyoko coordinate. And he said that they have nothing against me. He felt I was a good officer. Talk America, it will be only man, I've always been a threat to them because that's obvious. Because I was almost most senior officer over there. So maybe does be settled on now. After 12 years, Duma Toge America, Magisne, Suma family consult Nale, new one money. You feed a dara healthy, Jama Mofi Hell, Nini them into elections, votal Ninki, in fact, couple of times, votal Ninko in 96. Votal Ninko in 2001 Hauma. So talk America man janga momo fi si won. Fi yaga na am opportunity pour ñew fi waye musuma fe buga talk because man Gambia la buga deka fofu moy suma deka. Amna chance bima ñewé ci Olympic Games in 1984 suma brother na ma I can get you an athletic scholarship at the University of Tennessee in a heartbeat. Just coming to the Olympics earns you an athletic scholarship. Waye maneko man dama delu wat kër. I want to go and complete my military training at Sandhurst, and I want to go back home. Bala ñoo ne dama daw. So yo yaangi ñëw 81 talk delu man tam suma ñëwé talk delu ma lolu dafa naxari pa bi I don't think that would be good. So man lolu tax ma toga mom ñu wane ne no hard feelings. Aw ma mom problème amuta man problème ma consult suma family ñu gis ne lolu dégala sa dawda delu na Gambia delu na ci nguuram elections amna Gambian si votal nañ ko. Man luma fe def talk di yuxu duma ko def. I took my personal decision ak luma waxtaan suma family ma delu kër lolu moy li xew suma digante ak Yalla. And then so when you arrived in the Gambia, then what happened? I was offered a job. Actually I wasn't expecting it. I have somebody listening, or they will listen to this. He's now in the Gambia running a very successful business. I wasn't expecting a job. I just wanted to be left alone. Man dama bëggoon ñu bàyyi ma suma jaama ñoom ñu am seen jaama aw maa ñoom problème amuñoo man problème suma rakka lañ woon léegi ñoom ñëpp they're very powerful people. But these are people who used to be, nañ waxante dëgg. Some of them used to fix my attire and take care of my ak yooyu yëpp Yàlla def na leen ay kilifa léegi xaaral ma jox leen seen cër ma bàyyi leen waaye nag bi ma demee surprisingly ñu fa ma job director of press and public relations. Yeah. Okay, Mr. Faye dama bëgg ñu dugga si because time bi moom daf dee gaaw moom ñu dugga sa liggéey ci embassy bi yaa ngi ko door depuis 2007 pour kuy déglu te xamul dara ci fi embassy ni moo doxee lan mooy sa responsibility parce que ñu bari nañ dégg ne Gambia am nañ ambassadeur fii nii ban njëriñ la ambassadeur bi am pour Gambian yu nekk fii. Okay, very good question. Thank you ci li ngeen ma jot a laaj xam naa ne military career bi boobu mun naa nekk ay 5-6 programmes yu interesting. Boobu mun naa nekk another program of its own. Waaw yii dafa interesting ba nga xam ne man feel naa ne officers yi liggéey léegi ak ña fa yekkoon ak Gambian yi sax seen àqala pour ñu xam army bi naka la starté ñana start army bi lépp ak army bi lan ay role sam waaye understand na this is just the first one so nañ yoon du am ci benn léegi ñu change gear ñu dem into the diplomacy. Diplomacy soo dégloo lu ma la wax nii is defined as the profession, activity or skill of managing international relations, typically by a country's representative abroad. Diplomacy. And I'll repeat, diplomacy is defined as the profession, activity or skill of managing international relations, typically by a country's representative abroad. A diplomat is a person appointed by a national government to conduct official negotiations and maintain political, economic, and social relations with other countries or another country or countries. It includes an ambassador, attaché, consul, charge d'affaires, envoy, emissary. Yep is part of diplomacy. Why yep ñu ko sos nak in the Vienna Convention dugal ko ci kayiti ak terminology bi yep in 1961. Waaw so liggéey ambassador mooy ki nga xam ne dafa taxawal réewam di dox diggante réewam ak beneen réew
pour seen relationship ratax ci wàlli business ci wàlli security ci wàlle yu bari ak di taxawal waa réewam itam ci réew mooma soo déggee diplomate rek soo déggee embassy rek loolu mu liggéeyam. Okay, so one thing that I want to know, Moine, yo as the ambassador, yo, what are your day-to-day responsibilities? Like when you go in the office at 9 o'clock until 5 o'clock, what is it that you do? Because most people don't know that. Quite interesting. My typical walk, if I live here, Silver Springs, take a ride to 16th Street at the new embassy. Thank God for giving us our property. Madam 16th Street. No, this is just a joke. Dem ci suuf nuyu secretary tooñ leen tuuti and not the staff ku nekk ci buntaam loolu moom bokku ci suma own style la rek. Some people wouldn't do that. Some people will just go duga génn seen moto ñu ubbil leen bunte ñu duga seen office tëju su waxtu jotee ñu ñibbi. Everybody is different. Waaye man dinaa dem knock boy yi because loolu dama ko miinoon depuis Mauritania man ma ambassador baati say hello yenn sax ñu toog ñaan su doon Mauritanie la waaye fii you just say hello ma dem suma office. The first thing I'll do, thank God Almighty for everything. Ma toog ne alhamdulillah jërëjëf yàlla for another day. Secretary bring my folder. There is a file that all the correspondence comes to. Fekk print ne yëpp defal ma ko ci folder bi. Léegi nag yaa ngi am correspondence from other embassies in the country. You're having correspondence from capital, from the Ministry of Foreign Affairs, sometimes from the Office of the President. Nga go through folder yooyu. Nga minute nag par lettre bu nekk nga minute ko ci ki nga xam ne loolu mooy liggéeyam. It could be the consular, it could be the finance attaché, it could be the protocol welfare officer, it could be the first secretary. Ku nekk nga jox ko his piece of the cake mu am jobam. Pare nag man door di am contacts with the State Department, some meetings in Congress. There is always something going on in Washington. It's not possible. Your calendar is full. Yange receive companies you have invest in the Gambia. Yange dig information ne amna Gambian untie because amna paper bumajot every morning. Gambian bo hamne pull nenko over. Security be pull nako over. Man, I'll be notified. By nak lolu daf de dama ko pousse yep to the consular because bobu moy ligéyam. Of course, come normal IMF, World Bank, you're well connected. People are calling you about the Gambia. You're attending meetings. You're setting up meetings. Gambia is asking you to set up meetings for them or to contact certain offices. Mandal suma day-to-day routine. Quite interesting. Ci yoy la nek yene sax nga gis department colleague bu la invite to go for coffee, go for lunch to discuss issues yo xamne xejna dafa feel ne nga discuss ki biti mo gen embassy. It's all about networking. These days we call it commercial diplomacy, and I think that's what the Gambia should be doing now. Wow, as far as the office is concerned, and if you can just give us some of the basic things you have, I'm not conjuring as for the Gambians, embassy, yan lan la they provide for Gambians living here. Every day, Gambians yange send passports here to have visas to go and travel around the world. Every day, yena amna families you la call, dila wahne, tiene suma dom. Suma doom ngi chang at the airport. Passport am bi expire na. Yi dem na ba airport gis ne xay ndeke mom setuton passport am bi expire na. Amna Gambia bo xamne mu ngi in prison, family am contact nañ dañ wara def arraignment. Like when I visited Georgia, a brother bo xamne ñu ko téye 25 years. He's in prison. 25 years. Ñeneen ñi ñu ngi leen sentence life. These are the day-to-day activity. Oh, Gambian bu la wax ne, can I come talk to you? I have a container of medication, which I want to share with the country, the Gambia. What can we do? I need to come talk to you. Myla, come on in. I'm at the office. When do you want to? I'm ready right now. Come. Man, I make sure that. So, man, my staff be, bari ci yoy lañ doon def. Does that give you an idea of, yes. Loolu lañ doon def? Yes. Oh, okay. So, Legi, what I want to ask Moy is a two-part question. The first part, Moy, lan mooy the structure of the embassy, what are the positions that they have over there? And my second question, Moy, based on your responsibilities, I know you help a lot of folks here. How about in terms of investments? Barina, a report bindani amna about 5 or 6 investments you have we have sent lots of people to the Gambia. Why should they be fofu nak ñun, as I said, dafa am itam suñ
limit of exploitation. So don't army terminology, limit of exploitation. The farm for don M. Then it goes to GAIPA. It goes to the Ministry of Finance. It goes to NAWEC. Why you investments in Dugal Fufu Barina? Yange dega bena boy bange dega fani gange affaire ñom Assane Fala boy yoy rek mom itam defon na wel yobu won na several companies pour ñu def investments. So yeah, investments do happen boy barina. Ñoo xamne dem nañ establish nañ in the Gambia. There's a flour mill legi mu ngi duga Gambia lo xamne ornement ne office bi mu ngi fi Washington ñun ñoo doon liggéey ñoom and amna ñoo xamne they work with the Ministry of Health taxawal nañ ma fa yu bari build nañ ay clinics invest nañ in terms of the cashew amna ñoo xamne ñu ngi ci yefi shi bota bi so man yeah there are several of them in the Gambia ñeneen ñi nañ successful ñeneen ñi duñ dé successful. So how about the structure of the embassy? Okay, you have an ambassador te wax naa léegi ne la ambassador bi mooy nekk the head of the mission. He is also called the chief of mission. Lépp loo xam ne ci embassy bi kooku moo ko amee and more responsible anything lu xew ci that embassy kooku la ñoo contact Gambia itam luñ soxla kooku la ñoo contact. In some embassies you have a deputy chief of mission. It depends on some embassies am nañ ko am na embassy yoo xam ne amuñ ko. It depends on the structure. Xëy na soxluñ ko. You have then the consular. The consular is a very important personality in the embassy. Moom moo de deal with all consular matters, passports, visas, deportations, people in jail, name it. The consular department more de deal yoyo. Of course, everybody is answerable to the ambassador, but you have to leave them do what they gotta do, and when they have problems, they'll get back with you. After Lulu, munga am first secretary, am second secretary, munga am a protocol officer. These are some of the most, portfolios you have mom lañ they feel. We call them home-based staff. Ute na nak ak local staff bo xamne driver bi, secretary bi ak yoy de the basic ones. But the home-based staff moy ñoo xamne Banjul lañ joge ñew fi. Man nak I was unfortunate ne I had a consular and a protocol officer. And that's all I had. People thought we were about 6 or 7 people at that embassy. We were just a few people. I had a consular and a protocol officer. The finance attaché runs between Washington and New York, but Kukusa mostly do a lot of diplomatic work. He's busy with his finances and his paperwork. So I ended up doing ambassador. But interview we do what to you. But yes, if you give somebody an ambassador, give him the staff he needs to do his job. Otherwise, you will find the ambassador doing things that are not his job, which I found myself doing for the last couple of years. But no problems. I was doing it for Gambia. Okay, the other thing, Moy, I understand before we were renting, while Legi Gambia embassy bi amal nañ suñ place bopa. Naka la lolu ñëwé? It helped, and first of all, I also have to kudos, gërëm Alhaji Usman Sala, the first Gambian ambassador to the United States in 1979. Mm-hmm. And then after new close embassy before now between 82, 83, 84, ñu bari xamuñ lolu ne embassy bi mustañ ko tëj. After buñ ko ubbé, it's good for xalé yi ñu xam lolu ak mag ñi nga xam ne sax xamaguñ ko. After Koto Usman was running New York, mu delluwaat as permanent secretary at the Ministry of Foreign Affairs. Babori 87. Well, after him, Dr. Lamin Baye came. They're very good senior Gambians. Mu delluwaat Gambia. Bañ ubbiwaat embassy bi 87. Ci la Koto Usman ñëwaat. And until then, they were renting. They were in 15th Street. They were duga nañ fu nekk ak suite yu ndaw yoo xam ne. Why they didn't have an embassy? Maybe some of them someday will give you the reasons. Some of the reasons I don't know. Why dama foog ne mistake bu mag la woon waroon nañu góorgóorlu ñu am embassy because the renting is not sustainable. Yàlla def na man bi ma fee ñëw we were at 2233 Wisconsin Avenue. ñu ngi rent benn suite bu ndaw boo xam ne soo buggee use restroom bi sax da ngaa génn dem ci biti gàcce la woon. I mean, I just didn't know how it happened. Yàlla dimbale ma binda. Honorable Nene Magdol was very helpful. Xam naa ne yeneen ambassador yi fa nekkoon itam they tried to achieve that. Why for some reason muntoon na work. Léeg-léeg mu dem ba ci kanam bureaucratie yi du jeex. Xam nga yi fi nguur rek ni moo liggéeyee. Or na ma ne koto yi fi nekkoon before ñoom Bami, ñoom Aliou Ngom, ñoo ñëpp am soo li leen gënaloon mooy ñu am embassy.
Why so binde with the proposal yobuko by the time with them foreign affairs, did the Ministry of Finance, wala ega ci office of the president, pala affaire de changé ci yoon bi. Why mandal yalla dimbali na ma ak team bi ma amé won. We wrote Nene McDowell was very helpful. Abdou Koli was very helpful. He was the former Minister of Finance. Why boy bima gina jox credit tam moy Ablaye Diallo. He was a young permanent secretary. They go now ben time sax ñu ko don tuumal ci fi ay oxine moto. Mané len bay len boy bi mu topato soxlam. Yow ki la ngey tukki all over the world. Ki lu mo doyé di oxine ay moto. Te fekk wa yalla def na dégg na né reinstate nañ ko. So Ablaye Diallo bobu nak la don communicatal on email mu wax minister bi ne ko na la advice on how we gotta go to look for the funds to buy a property. Ma jox ko a Gambian ku tudda Modou Camara. I will always have to give him the respects and thank him because Modou Camara was behind. Mom lolu moy ligam. He's a real estate expert. Mom more dem man ma mo ñoo anda di seet ay kër di dajale ay kay di wër ba yone Gambia about 3 or 4 different options. Amna yo xamne mënuñ ko wona afford 2.5 million 2 million biñ mëna afford nak ci la ma passé bi jox di go ahead. Yalla def itam office of the president sa binda ben letter joxe directives ne nañ góorgóorlu ut a loan property because of security reason ak yenen. Yalla def sax ñun dañ jitu ñom bala ñu wax lolu fekk ñun so non la affaire bi xewé dal man la ak team bu nekk embassy bi on the ground ak the Ministry of Foreign Affairs and Finance ñepp liggéey together for us to achieve what we can call now 5630 16th Street, the Embassy of the Gambia. Okay, that's good to know. But coming back to the issues of the embassy, so ñu mëne wax because fi mu nekk léegi moom lu ñoo wax léegi loxo yi yëpp free nañ ku nekk mun naa wax. Dang daan am jafe-jafe trop su Gambie ni ñëwaan foofu pour démontrer léegi pour dugga si biir foofu noonu sax problème la lan moo indi woon gàllankoor boobu noonu lu tax problème daan am sa diggante ak spécial bu ñu waxee dugga léegi pour ñu dugga fa sax problème la wala léegi police nañ ñëw yóbbu leen arrest leen. Ok yàlla def na man time ma fa nekkee rek nanguma dugal police ci suma diggante ak ñoom am na time before ma ñëw man tam gis naa ne police ñëwoon ne mooy time yi suma benn brother bu fa nekkoon Baboucar Diallo he was chargé actually kooku fa naa he was intimidated wala dafa ragal mu daw bàyyi embassy bi daal guy took over the embassy. I think I was in Mauritania when that happened because gisoon naa ko on social media waaye man bi ma ñëwee yàlla dafa def first time bi secretary wanted to call the police or kenn ci staff bi ma ne leen no do not call any police in here. Let me find out what they need. So gisee nag muy doon jafe foofu public building la woon. There are over 40 other suites. There was the embassy of Burundi mu ngi fa woon. Am na dëkk yu bari yu fa am ay consul ak ay doctors office ak insurance office yu bari. So it was like a public space. Waaye soo suñ fa ñëwee jaxasoo bu bari daf daan am. Ba pare itam duñ ma doon wax ne ma dañ bëgg a ñëw pour waxtaan ak yow ñoom dañ dee jékki-jékki rek storm place bi so looloo tax muy daan isi jafe-jafe. Waaw xam nga buñ ne place yi embassy do you think ne gars yi dañ la war a bindal letter because I think it's the Gambia's own it's paid by taxpayers so am nañ right pour ñëw fa anytime problème bi ma wax mooy fi mu nekk yow tey soo amoon anything noo ko doxalee ban advice nga wax jox pour like naka la rataxal bi di mel diggante yow media bi ak ñi nga xam ne ñoo dee demonstrate. ko noonu dama leen a wax ne def leen ni Amnesty International def ak Human Rights Watch niñ dee def rek we live in a civilized world just contact leen ma ne leen dañ war a lii mooy suñ issue dañ bëgg a ñëw discuss ko waxtaan ko ma ne leen ok great let's look for a date ñun ñëpp ñu d'accord ci date ñu ñëw toog dafa am yoo xam ne dafa sooy demonstrate mun nga demonstrate am nga sa xàq la waaye fàttalekul ne as I said foofu is a public space Gambia moomut foofu yaa ngi trespass yeneen nit ñi bala nga egga man suma office this was the issue so doon foo xam ne Gambian property la mun nga xam ne fii suma kër la nga ñëw in fact foofu li doon gën sax mooy foog nga am permit foog nga inform authorities yi because secret service bi foog ñu ñëw ñu protect ñu because it's part of the Vienna Convention ne dañ ñu war a protect so amut solo su ma leen doon advice daal mooy they will have to request eventually ñun ñëpp toog nañ waxtaan and gise nañ ci kàddu just request ne dama bëgg a ñëw demonstrate sax tey dañ ma génn sax taxaw suñu amee leeta buñ joxe ma jël ko mun naa am li ñoo demonstrate man sax man tam noonu lay xalaatee even though man mënumaa génn a demonstrate
because sis bi ma toog nanguwut loolu. So amut problème dafa communication rek la woon but I think ne resolve nañ ko ñoom koto os suma mag la ñoom Basamba Coach ñoom Soxna ñoom Sophie this is I think they had points and they were just frustrated and I understand where they were coming from. Why many times I had to defend what I believe that I had to defend, and that was the Gambia and the respect of the Gambia. So, no worries. But the best way is to always request and say that I am coming to do this, and then we know that you are coming to do it. Why so far anyway, people get scared. Sweet, so it was not good because for Gambia momu ko dañ fa don loué. Oh, okay. So, Mr. Faye, Smother don't like Legi Fumneni. All these years that you've been in Washington, what is your biggest achievement and what is your biggest shortcoming? Achievements for now ko bokka na ci 79 bi fi Gambia ubbi embassy ben tay dañ do nek di fay over $9,000 weer bu nek and it was not sustainable. Gambia deka bu pola deka bu ndaw la, we just can't afford that. Dama doon am yene yi guddi yoo xam ne duma dee mun a nelaw xëy na suma famille sax duñ am lan la fekk yooyu bokk na ci because xamoon naa ne the landlord was gonna come the next day to knock on my doors te xaalis bi ñëwagutoon mu ngi woon Banjul so loolu man daf ma jox benn dëgga wàññi na pression yenn pression yi ñaareel ba interaction bi ma am ak community bi ñoom ñoo ko waxal seen boppa yàlla moo ma defal it was good. We interacted very well. The guy didn't lose on hope for years. So he said, "Put call embassy." We guy jarut call because so call is ken dula uyu. Te fekk wax nañ dëgg because man dëkkoon naa fi xam naa fi pour nga call nit ci embassy am ko yéen ay dombu góor la daan nekk loolu itam yàlla dimbali nañu improve ñoom Aliou Ngom ñoom Bami ku ci nekk daal ñëw nga def sa waar ci yeneen ambassadeur yi fi nekkoon man nag yàlla may ma bi ko dama xamante woon nit ñi depuis Banjul ñeneen ñi dañ dem school together so dañ gis ne kii he's not harmful. I don't care what people say. We somebody that we think we can hang around with and loolu dimbali na ma suma interaction ak nit ñi also staff bi gisoon naa ne dama ñëw fekk fi ñoo xam ne boole wuñu leen ci liggéey bi 1 or 2 nit rek ñoo daan def job bi ñoom ñëpp dañ leen kaana beddi woon ñu mel ni soo fekk duggee seen office yi ci bàmmeel lañ nekk ma ñëwee ma change loolu yëpp so man maa ngi sant yàlla ne dooruma suma dina ndimbalal yàlla la waaye man alhamdulillah fi mu nekk nii pour paak suma wolis rek ñibbi man foog naa li ma fi waroon a def naa ko I thank God for everything. How about some of your shortcomings? Shortcomings yi bari nañ mooy ne as I said bëggoon naa Gambian staff bi ñu am some better standard of living in terms of seen accommodation balaa ñoo nekk di loué loolu gis naa ne dëgga problème boo xam ne war nañ ko régler am na yeneen yoo xam ne internal embassy routine yoo xam ne yooyu maybe su ambassador bi ñëwee dina fekk kayit yi foofu dinañ ko yooyu mostly is in house yoo xam ne is not for a public consumption is more of an internal xam nga nguur gu nekk dafa am secret te du ñun Gambian rek moo ñëw déglu am na yeneen nit ñoo xam ne dañ ñëw dee déglu around the world so sooy wax sa yëfi cabinet baax na nga bàyyi sa xel am na yeneen challenges yoo xam ne daal yooyu aw rather the incoming ambassador moom mu jéem a solve yooyu within because yooyu secret réew la du lu ñoo génnee ci biti of course ak yenati I just hope I could have even just do better than what I have done. I think I did what I could. My limitations ma ñaan yàlla ne su fekkee ne dafa am juumte yu ma def maybe I'll do something better than that so there's strong points yu ma def la itam ma xam ne du man kenn I had a staff behind me and a family and Gambian brothers and sisters who never doubted me. am na groupe boo xam ne musuñ ma doubt fii in Washington and I told them yesterday our Christian organization they invited me to give some few word remarks ci seen gala dina bi and they never doubted me they never doubted my character and I believe I didn't let them down def naa suma best human being laa nag nit du mut mun naa am na juumte yu ma def yoo xam ne sax man xaw ma ko because you're human but my intention has always to serve this country and nothing else utuma ci pride utuma ci fame utuma ci dara I just like to serve as a former military officer. Okay, before we close I just want to ask you something because as you know with the former president anybody that was associated with him I mean you were put in a very separate category
So Teo, you've worked with him for a long time, and you were here defending the interests of the Gambia. And one thing that I just want to ask is, can you differentiate for us the difference between working for the Gambia and serving a president? Okay. Listen, when you work for the Gambia, Gambians yi ñoom ñoo tànn president bi. So dafa mel ni 6 ak 9 la rek. Yow yaay war a draw nag fine line of what is the national interest or what is self-interest. Fekkoon ne nag Jammeh laay liggéeyal mun naa wax ne élection si correctul man duma ko nangu ma ne ko wax nga dëgg Jammeh jilanka nañ dem ma xeexal la waaye man bi ma seetee ñaar yi te ma am xel yàlla jox ma xel dama gis ne ñaar yi bokkut kii mu ngi put 1.8 million interest ak moom so man ma dem ci nit ñi. That is a typical example. Mu am yenn yoo xam ne ñëw na fii suma office ma gis ne lii du interest yi réew mi as an ambassador ma use suma judgment ma ne lii duma ko share ak waa réew mi because lii baaxut ci réew mi te foog naa mu jégi ñoom demoon nañ ba xam ne that's the way I operate. Alhamdulillah man xam naa the difference between serving a person and a country te def naa ci lu ma mun du ma toppa interest yi benn nit mukk at the expense of the country loolu muy tey muy ëllëg duma ko musa def loolu moom man awma ci ñaari xel des na nag nit ki nga mun ko convince oo doo ko convince waaye su fekkee ne li nga ma laaj daal mooy ne lu bari xew na fi di typical example mooy woon former président bi bugg a jël use of power bi twist loxo nit ñi mu expect man ambassador in Washington su ma taxawoon yuuxul ko rek waxuma ne du génn waaye dina am ñeneen ñu déglu waaye man ma gis ne loolu du interest yi réew mi ma wan ko ne ko foo naa ne réew mi moo ñu ëppal ñun ñëpp yow kenn nga man kenn la te Gambia is over 1 million so fabrications yi doon am wala nit ñi luñ mun a gis of yenn yu bari loolu lu taxawal réew te nit ki itam su la yàlla mayee leadership da ngaa able to ignore loo xam ne amul njëriñ comme li sëñ Babacar si waxoon la rek soo nekkee ci tool mbootam mu jóg nga toog kon sa tool dina boy mus naa ko wax ci benn interview so I was able to identify ni ku boot bu ki xaj boobu la nit ñi dinañ la jam ñenn ñi sax dañ ma doon mere is because of Jammeh after wax nañ ma ko ñu bari fii dañ ma ne ma it's not even some members of Duga said it was never about you it was about Jammeh waaye ñu bari ñu ngi doon réer di jaxase nag lanaay Jammeh ak Gambia because man gis naa ko bugg a invest ñëw ba pare invest mu ne waaye duma ko def because of Jammeh ma ne ko non waaye Jammeh moom kenn du Gambia loolu wax naa ko investors yu bari Jammeh moom kenn du Gambia moo gën a ëpp Jammeh sooy invest kay investor rek so my brother this is the difference between country and self yow di nga mun a identify ndax lii njëriñi réew la wala lii njëriñi kenn nit na loolu nag ku yàlla may xel nag nga xalaat ko unless ku bañ nag nanguwut a gis waaye man yàlla dimbali na ma gis ne su dee xali njëriñi Jammeh mooy lii ma gis ne lii njëriñi réew mi la ma daw def ko su fekkee ne gis naa mu yëngal dara ma gis ne lu du njëriñi réew mi dama ne non wait a minute yàlla dimbali na ma am na secteur bi ma doon liggéeyal mu ngi dunda mu ngi fi kooku gis na yu bari yoo xam ne yu mel noonu la te fonka na ma ci loolu am na loo xam ne danga ko war a jotali moom mun naa dara as a président waaye man as ambassadeur am na yoo xam ne mënuma koo wax yooyu yëpp foog nga identify ko nga xam li nga jàllale ak li nga dul jàllale. all right then fi mu ne nii nag moom ñu ngi waaj a end programme bi so li ma bëggoon rek mooy nga wax sa last word si ba pare tamit boo si mënee include tamit the handing over process bi because suñ koto suñ papa Mr. Ibu Mane moom moo war a ñëw so ñu mënoon a laalal tamit ci loolu noonu rek what are some of the details that are involved in it ak maanaam sa nakal tuddaat sa closing remarks daal. waaw ma xëj na ma njëkkee am na ko fi anan lu mu musa wax mu ne you have to be open as a leader willing to listen. A leader need not always be right. A good leader is also a good listener and a good follower. And the art of being wise is the ability to know what should be ignored. Dafa am yoo xam ne man dama jaaga def training on leadership depuis 94 military school yi ma dem yëpp leadership moo den njëkk a nekk ka course si xam naa lu ma war a toppa ak lu ma warata toppa maa ngi advise anybody kuy liggéey ci nguur wala nga liggéey ci maxaama yu kawee ak ñun ñëpp sax even soo nekkee borom kër sax war ngaa xam loolu
loo war a toppa ak loo warutal toppa so bokk naa xale yu xam ne dañoo déglu interview bi after ñu understand ne suñ ne kii leader la itam leader bi du ne daf dee right all the time dafa juum bi ko nit rek la dafa war a nekk kuy déglu dafa war a nekk itam ku pare pour toppa léeg-léeg su gisee ne yoon bi ma bugg a dem nii du yoon bu correct Modou Thomas wala Drum Seka ñoo yoon ma pare pour ànd ak ñoom loolu lu baax la and then JFK itam wax na leneen lu important mu ne those who make peaceful revolution impossible makes violent revolution inevitable kon which means ne man moo tax fu mel ni Duga maa leen daan bugga ñu bàyyi ñu demonstrate ñu ñëw wax seen mer Gambia su nit buggee def dara buñ ko abuse nag because lu nekk dafa am responsibility suñ waree def dara nañ wax ñu alaaw leen ñu déglu leen ñu xam liñ bugg a def mooy nekk nag Gambia bu ees bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ko toppa ñu ngi bugga mu am te benn tey popular saying boo xam ne bugga naa xale yi jàng ko ñun ñëpp ñu toppa ko Gambians especially the new Gambia mooy the regardless of which way the pendulum of power swings always stay with the truth dama dee wax suma xale yi fii ma ne leen you can lose money you lose nothing you lose health you lose something but when you lose character you lose everything yaneen yàlla musal ci loolu so man yii daal mooy suma wax yoo xam ne bugga naa fu ma nekk di ko wax dama ci am passion di wax yenn façon yi wax yi suma seetee yenn kayit yi nga xam ne borom xam-xam yi binda nañ ko ma rigaat ko suñ koto Ibu Maane nag man wax naa ay nit ñoo xam ne ma ne leen koto is an elder statesman ki ma ko wax xëy na dina déglu lii because sorewuta yéen fi ngeen dëkka koto is an elder statesman lii du moom du man lii mbiri yàlla la kii kilifa la dafa yàggaa liggéeyal réew mi man koto maa ngi ko jàppee ñoom Sara Jangxaat ñoom koto MB Wada ci catégorie boobu laa ko teg kilifa la mag la yàgg naa liggéeyal réew jàmm rek la fay fekk su neexee yàlla su ñëwee dinañ ko fekk ñu tegal ko kayit yëpp ko taabulam jox ko cëram ba mu sek because of suñ mag la man itam lu ma lebale la dama bugga man itam fu ma demee ci àddina muy suma kër muy feneen ma fekk fa jàmm moom itam jàmm jooju laa ko ñaanal wan ko ne ko nag challenge si bari nañ fii loolu moom xam na ko bi ko moom borom xam-xam la mag la te am na message bu mu seen man itam boo xam ne jot naa ko mu rafetlu suma jikko rafetlu suma liggéey te xam ne man rakkaam laa so lii du yëfi hostility du yëfi mer du yëfi dara yëfi mbiri yàlla la yàlla mooy jox nit lu ko neex ci ku ko neex te man daal lii suma diggante yàlla maa ngi ci weeri koor moo nekk ci suma xol oto mag la na ñëw fii ci jàmm ñu ñaanal ko a soft landing challenge si bari na Gambian community bi expectations are high yi leen ci des moom am na ci experience World Bank yeeg IMF yeeg State Department moom dafa yàggaa liggéey ci yooyu fekk xëy na ñun sax ñu ngaa dem school wala ñu ngi nekk ay xale yu ndaw so jox naa ko respect bi fa mu mutee yàlla moo ko jox yal na ko yàlla dimbale mu doxal ko ci doxal bu rafet Gambie am jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm yàlla jégal ñu suñ juumte yi ba pare dimbale Gambia lii moo gën a important it's not about benn ñaari nit ñun ñëpp dañoo ñëw di dem mais Gambia moo fa des so kon man lii laa bëgg a Gambian bu nekk xalaat am dat jikko boobu lu la yàlla jox nga jël ko su ko jeexalee nga sant yàlla li ma Mbay Cay waxoon rek te foofu itam ma daanelee fa Alaaji Mbay Cay mus naa waxtaana moom mu ne ma su fekkee ne ndab dafa am la ca nekk ngeen bokk comme tuuti nit ñi di ko xëccoo mun ngaa xëccoo waaye ànd ci ak ngor Gambia fi mu nekk ngor moo ko mun a daxal bi ko àddina dara jaru ko yii yëpp dafaa jeex saa Daawda mu ngi fi woon lu ëpp fanweeri at yàlla defal na ko taraanga yàlla na fi yàggate wér foo ma jàmme ñëw na def li moo def juumte yim def nañ ci jàngee ci juumte yi Gambien ci yëpp def ñun ñëpp juumte yi def ñu jàngee ci ñu prepare di new Gambia suñ ko defee with sincerity bàyyi undermining yi bàyyi yëfi tribe bàyyi nit ñi nga xam ne dañ dee bind sax te dañ am agenda ñeneen ñi dañ complexe ñeneen ñi because of xëy na sa family origin ñu bugalaat yooyu yëpp dañ ko tegee boor ñu jël Gambie ñu jiital ko ñu respectante ñu joxante cër ku nekk li ko yàlla wërsagal bàyyee ko mënuloo ko jël ci loxoom dangaa sonal sa bopp rek lu yàlla def kenn mënu ci dara man daal lii that's Sheikh Omar Faye that's the way I think I'm trying to be a better person than I am maa ngi ñaan every time yàlla def ma nekk jaam yàlla bu baax waaye no one is infallible ku dul juum amut yéen itam maa ngi leen a gërëm
te di leen sant ci interview bi lépp lu ma fi wax wala ma jaaree ko yoon boo xam ne correctut doomu aadama mutut rek maa ngi koo jéggalu lu ma fi wax lu positif wala loo xam ne yàlla moo ma ko defal suma military career wala sports wala yooyu ñu xam ne ndimbalal yàlla la rek maa ngi ciy gërëm yàlla di ko sant te di wish na di young Gambia nañ jóg taxaw so that they can compete around the world suma nit ñi di laaj na ma yow ndax da nga liggéey fii ndax di nga liggéey fële ma ne leen man yëfi liggéey ekkatiwuma man yàgg naa liggéey depuis 81 maa ngi sant yàlla waaye li ma bugg a ñaan mooy ñu Gambian bi nañ leen utal xale yi xëy nañ utal xale yi ñu jàngal leen skills knowledge character courage loyalty sincerity jikko yi nga xam ne ñun suñ gaayan ko amee yépp añaan yi nga xam ne moo nekk ci réew mi yépp ñu faxas ko génération bu ees bi xam ne nit lu mu amul du ko mën a joxe li arab si di wax rek la faaqidu shay'i la yu'ti nit lu mu amul du ko mën a joxe let them prepare for the new world so that the Gambia will be an envy not only to Africa but to the whole world lii laa amoon maa ngi leen a gërëm di leen sant. Thank you very much, Ambassador Faye. We want to thank you too for all the services that you have done for your country. Just like you said in the beginning, when you played sports, you were considered as a Mr. All-Around. But I think if you look at your life, it's I will call you Mr. All-Around based on the way you've served your country from sports to military to diplomacy now. There are very, very few Gambians who have done that. Regardless of what people may think about your sports career, your military career, or your diplomatic career, I think you've represented the Gambia very, 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 very well. And we here at the For the Gambia podcast, we want to thank you very much for the service you've done for our beloved country. And on that note, folks, we had Mr. Sheikh Omar Faye, and this will conclude the program today. Until we come to you guys again. Just allow me to say one thing right quick. Okay. Please, I'm sorry. I just have to also again thank my parents for everything they've done for me. Thank people who has helped me. ñi nga xam ne dañ ma dimbale ci suma life dëgga du ma leen mën a tudda fii yëpp ci programme bi waaye yàlla xam na leen ñoom xam nañ seen bopp. I want to thank them. Also want to thank my family because of muñal nañ ma yu bari du ma am seen jot suba ngoon gu dee bëccëg maa ngi daw. maa ngi ñaan ñu jégal ma ci loolu waroon naa leen a jox beneen attention waaye mbiri nguur liggéey nguur dafa diis te soo xëree rek suba ngoon bu dee bëccëg da ngaa nekk di daw because Gambia dëkk bu tuuti la te liñ soxla dafa bari expectation si dafa high so maa ngi leen a jégalu ñoom itam and ma wax please one more thing loo xam ne lu ma gëm la mooy ne no matter who you are how experienced you are how knowledgeable you are you always delay your judgment bokk na ci suma jikko always bul di gaawtu defal ndanka nga waxtaan sa nga gënaay nga consult whatever you do the younger generation bugga naa leen ay cadeau boobu whatever you think you know loo foog ne moom nga am ci xam-xam loo foog ne am nga ko ci ay degree sa yëpp loolu yëpp baax na but always think again and delay a judgment give others the respect and privilege to explain themselves what you see may not be the reality. So never conclude nga nekk di judge nit koo xam ne xamuloo ko wala xamuloo olof yi di ko wax ne bala nga mbéj sàmm nga xam la moo wëlis so once again Alaaji Tidiane Faye ak Yaramatulaay Tambédou ak suma mbokk yépp maa ngi leen a gërëm di leen sant ci everything they did for me to come to this spot including my family who's here with me and yéen ñëpp suma njaboot ngeen yooya Moodu yépp maa ngi leen a gërëm di leen sant wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you very much, Mr. Faye. Once again, thank you very much for the service you've done for your country, and we are very proud of everything that you've done for the Gambia. Thank you very much. Thank you very much, guys, for having me.